Nia Samjanya Babama Samjanya Deya Livadema Saraka Samjane Asamoha Samjane Sapaya Samjane Tinaku Yoga Ero the Sabaya Samjin Sura Mirune Sayane Kanyi Biro Miro Ato de Atotate Deya Amanda in Dibiro needed a dinyabo. Erago, da Sapaya, Samjanya Corel, Piogere. Adilo Miro, then you ordered Diabelo. Amanda in Diria die, Yaku Miro, Tributandia Liva, da Shubwabiro, Atoni Jade, Sorale, da Miracle, Miro Divida Pinibare. Yesterday, Sayadaw, continuing the discussion of the sampajanya, the clear knowing, he progressed from the discussion of sataka sampajanya, the clear knowing of benefit, and into the discussion of knowing, clear knowing of suitability, sappaya sampajanya. So all of us, having considered in this way, can see that the establishment of mindfulness, satipatthana, are indeed suitable practices for us, that they are applicable for each of us. And so we are, having considered that these are suitable for us, we are all continuing with this satipatthana practice. Ero Yakumiro Tributandia Libago, Atoni Jaradu Suro, the Tributandia Libaga, Miro, Shubaya me, Dakamata Ayuni, Pinibare, Kaya Sure, Jopain Sayadaw, Urinale Sure, Kanzamu, Amumuri. Now, Sailor Sure, Miro Dinide, Say Amumuribo. Now, Dhamma Sure, that really la the word Yaribo. Eddie Kamanta Ayung Libaha Miro must say it. Jesaya Ayung Chide to a job. Dania Gochara Samjan Corel Sora Yogi B. Pipare. So these 4 satipatthanas that we are practicing, these 4 ways or places where we establish mindfulness, these are none other than kaya, the body, vedana, feeling tone of experience, chitta, the watching the various mind, the various characteristics of the knowing mind, the various ways the knowing mind manifests, and Dhamma, the general objects, general phenomena. So these are the 4 places where mindfulness is established, the 4 foundations of mindfulness. And since these are the area, the pasture in which the mindfulness roams, the pasture in which the mindfulness should be applied, Sayadaw spoke the other day of this as the clear knowing of the pasture, the clear knowing of the range, gochara sampajanya. Ero gochara sampajanya sura di miruku masik jasabiro shubwayame dakamata ayo pitelu suro di Tributandia Libago the Chombiro Biome Sugelishino, Kayanubasana Stripchanga, Yopain Sayadaw Diarigo, Shubwabiro Niadi Twitchout, Dayokamatan Koyare. Now Urana Nubasana Triptan Kamtane, Jeda Nubasana Triptan Kamatangaro, Da Nandiaji that Shubwania de Twitchout, Da Nakamatan Pibare. Damalu Suragaro, Yodabona, the body, Yobiro Nide. Bodia Dana Gola, Shubwabio Niadi Twitchout, Yognanaba, Yore, Da Kamata Ayuni, Pibare. Ero Tributandia Libago, Chombiro Chilame solution, no Yognadia
နောက်ပါပဲလို့ဆိုတာသူယောဂီများနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် So this is the range, the pasture in which the attention is to be applied, these 4 satipatthanas. So if you were to, you can summarize them even further, condense them even further, by noticing that Kaya-nupassana is really contemplation of any physical phenomena. So this is in this, the meditation object is physicality, rupa. Whereas with Vedana-nupassana, contemplation of feeling tone, and Chitta-nupassana, both of these are contemplations of mental phenomena. So we have this. In both of these, the meditation object is mental, nama. In Dhamma-nupassana, contemplation of various phenomena, there we watch, we contemplate the various phenomena individually in their own nature, both mental and physical phenomena. So this is a meditation object of both of mental as well as physical phenomena, nama as well as rupa. So to summarize, to condense this range in which, this exposition of the range in which we apply our mindfulness even further, we can say that the meditation objects are just mentality or physicality, just these two, nama and rupa. အဲ့တော့ပြီးတော့ယောဂီများရဲ့အသိဉာဏ်မှာဘယ်လိုသိလာရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောငါတို့ရဲ့ဒီအသိစိတ်မှတ်စိတ်ကျက်စားရမယ်ကမ္မထာအာယုဟာဒီယုတ်တရားနံတရားတွေပဲဒီယုတ်နံခန္ဓာတွေပဲလို့ကြာကြာနာသိပြီးတော့အစမပြတ်ရှုပွားနေပြီဆိုကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကောချရာစံဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လာပါတယ် So the way the yogis come to know is that as they're watching, they see the objects, the physical objects and so on, and also the noting mind which knows them. And so with these mental and physical objects, watching these mental and physical objects, as long as the attention stays in this pasture, in this range, just watching mental and physical objects, then the yogi is fulfilled with this clear knowing of the range, clear knowing of the pasture, gochara sampajanya. အဲ့ဒီလိုသိပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်ထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ရုပ်သဘောနာမ်သဘောတွေကိုဒီမိမိနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ဒီကမ္မထာအာယုံနဲ့အံကြဖြစ်ပြီးတော့နေအောင်သိပြီးတော့နေအောင်တတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်မယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ခေါင်းရှုမှတ်နေတဲ့အခါဒီမိတို့အရှုခံခေါင်းယုံနာရဲ့သဘောတရားတွေကိုအမှန်ထုတ်ထွင်းပြီးတော့သိလာပါတယ်။ဒီနေ့ကပြောခဲ့တယ်။ဒီဖောင်းနာကိုမှတ်နေတဲ့အခါမှာဖောင်းဆိုင်ခိုက်တာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်တရားပိုင်းဆိုင်ရာယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတရားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့သိပြီးတော့နေတဲ့စိတ်ကရှိနေပါတယ်။အဲဒီလိုဖောင်းဆိုင်ခိုက်တာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်သဘောတရားတွေကိုသိတဲ့သဘောတရားကိုဒါနာမ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ထို့တူပဲပိန်ဆက်ခိုက်တာမှာပဲရှုမှတ်တဲ့အခါမှာပိန်ဆက်ခိုက်တာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်သဘောတရားတွေကိုဒါစိတ်ဆိုတဲ့အနန္တရားကလိုက်ပြီးတော့သိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပိန်နာကိုမှတ်နေတဲ့အခါဖောင်းနာကိုမှတ်နေတဲ့အခါမှာဖောင်းတဲ့ယုတ်တရားဖောင်းနာကိုသိတဲ့အနန္တရားပိန်နာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲပိန်တဲ့ယုတ်တရားနဲ့ဒီဖောင်းတဲ့ပိန်တယ်လို့သိတဲ့အသိစိတ်အနန္တရားရှိတယ်လို့ဆိုတာဒါကိုပြပြရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒါသိလာပါတယ်။အဲဒီလိုသိလာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒါဝိရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီအသမောဟသမစဉ္ညာဆိုတာပြည့်စုံပါတယ် So when one is fulfilled with this gochara sampajanya, keeping the attention, watching, mindful of mental and physical objects, the yogi comes to see clearly the nature of these mental and physical objects, to see them as they are,
their truth. So as Sayadaw discussed the other day, as a yogi is watching the process of rising at the abdomen, they will notice various physical sensations, various physical natures in this rising, and also the phenomenon of the mental knowing of this physical process. So the yogi comes to see the physical phenomena and also the mental knowing of them. Likewise, in the falling process, there are the physical phenomena involved and also the mental knowing of it. So the yogi comes to see these mental and physical phenomena involved in the process. When the yogi sees in this way clearly and discerningly, sees the mental and physical phenomena, then the yogi is fulfilled with this asamoha sampajanya, this non-diluted clear knowing. အဲ့တော့အဲ့ဒီတမ္ပစင်တရား၄ပါးထဲမှာဒီမိမိတို့ဒီအစမောဟစမ္ပဉ္ဇဆိုတာယူရတဲ့ယောဂီတိုင်းဒါရရှိနိုင်တဲ့ရရှိရမယ်ဒါအကျိုးတရားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအစမောဟစမ္ပဉ္ဇအခြေခံရဖို့ရအတွက်ဆိုပြီးတော့လမတန်တိတာထင်ရှားတဲ့ဝမ်းပိုင်းရဲ့ဖောက်မှုပိန်မှုဆိုတဲ့ကာယ Vipassana စတိပဋ္ဌာန်ဒီကမ္မထံကိုဒါအခြေတည်ပြီးတော့ကမ္မထံရှုွက်ကမ္မထံစကြက်အနေနဲ့ရှုမှတ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုရှုမှတ်လိုက်လို့မိတို့မှာသမာဓိအသိဉာဏ်นี่ဖြစ်လာပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီဖောက်မှုပိန်မှုတစ်မျိုးတည်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ခန္ဓာကိုယ်မှာပြုမှုလှုပ်ရှားနေတဲ့မြတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတရားတွေဒီပြောဆိုနေတဲ့မြတ်ဒါရုပ်ခါမှာဖြစ်ပေါ်လာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတရားတွေနောက်ဆုံးစိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစည်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နာမဆိုင်ရာသဘောတရားတွေဒီသဘောတရားတွေကိုလည်းသိအောင်ဒါအသေးစိတ်မှတ်ဖို့ရကိုမြတ်စွာဘုရားကသမ္ပဉ္ဇပပ္ပဆိုပြီးတော့ဒါအပိုင်းအခန်းတစ်ခုအနေနဲ့ရှုမှတ်ရမယ်နိလန်းတွေကိုညွှန်ကြားထားတာရှိပါတယ်ဖောင်းဖင်ကနေပြီးတော့ဒီချာလာကျန်ပြောလာဟုတ်တယ်ထွေးရောဟုတ်ပြီ So among these four sampajanyas, these four clear knowings which we've discussed, this asamoha sampajanya, this non-diluted clear knowing, is something that every yogi should gain, that every yogi indeed has the ability to gain. So, in order to perfect this non-diluted clear knowing, the yogi sets out their pasture, sets out their range, in this case designating the abdomen, for instance, as their object to watch whatever physical and mental phenomena arise. So watching these physical and mental phenomena at the abdomen, seeing them as they are. Then other objects may arise, there might be hearing and so on, various objects, all the way through, and objects including thinking and so on. So with all of these objects, the yogi needs to cultivate their mindfulness, cultivate this clear knowing. And so the Buddha taught in this way, instructing practitioners to cultivate their mindfulness thoroughly with all of these objects, cultivating this non-diluted clear knowing. အဲ့တော့ဒီစမ္ပဉ္ဇပပ္ပဆိုတာပပ္ပဆိုတာတော့ဒီတရားရှိမှတ်ဖို့ရပေးလာတဲ့နိလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပိုင်းခန်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့ဒါသတ်မှတ်ထားတာပါပဲအဲ့တော့စမ္ပဉ္ဇပပ္ပဆိုတာမြေယောဂီတိုင်းမှာဒီပြုမှုလှုပ်ရှားပြီးတော့နေတဲ့အမှုရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ပြုမှုလှုပ်ရှားတဲ့အမှုရာတိုင်းမှာလည်းပဲဒီယုတ်သောနာသဘောတွေဟာဖြစ်နေတာပဲဖြစ်နေတော့မင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာပြုမှုလှုပ်ရှားတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်နာသဘောတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြာနာကိုယ်ပြဒီတည်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့စမ္ပဉ္ဇဉာဏ်ပေါ့လေ
That's what we are using. I look at it in a job. That's some Yanya Baba and in it. Me at this human need go. That's what we are in Jadom. In a particular section of the instructions for mindfulness, the Buddha, in a section entitled Sampajanya Pabba, the section on Sampajanya, or on clear knowing, the Buddha gave very specific and precise instructions, detailed instructions for cultivating mindfulness throughout one's activities, with all of one's activities. So every time we make an action, every time we do some activity, there are mental and physical phenomena to be observed. So laying out these detailed instructions for cultivating mindfulness with all of these activities, the Buddha wanted us to cultivate this sampajanya, this knowing of the mental and physical phenomena of the natures involved in all of our actions. Eri Samjanya Papa Tema Pamazo Yogimia Shuma Punyan Taragaro a big Patikandi body, a big Patikandi Samjanya Karihodi Twiku Twala Luxani Kama Shigu Ude Bido Twala Kashide. I don't Shigu do Bido Walani Kama Lebe. She do it the Odiago. Da Amanda in the Ao Shumaya Melu, Jabare. But they can dalu Sura. She do a bit now good Biambido, Solar the Odia Sipare. Alumiro she do a bit now could Biambido, Solar the Odia Silus in Leve, now so did not so good Sura. Da Shumaya Pibare, Alushumachi Apin. She do de car, people are it. Yona the Odiari, now Pian Solar de car, people are it, Yona the Odiari go, Amandide, something Yanni, Pilanimare. So at the beginning of this section, the very first instruction is Abhikante Patikante Sampajanya Karihoti. Abhikante is going forward, going towards something, going forward. So when we're going forward, the instruction is to know clearly all of the mental and physical phenomena involved in this process of going forward. Likewise, when we go back, when we've gone forward enough and need to go back, then the instruction is patikante means to go. Patikanta is going back, and so in going back, the practitioner makes themselves clearly aware of all the mental and physical phenomena involved in this process as well. So in going back and forth, we can cultivate this clear knowing, this sampajanya of knowing all the mental and physical phenomena involved in the process. Not the Kuga, Stamenjite, Pasarite, Pacharite, Samjana Karihoti. Stamenjita Sura, the Santare, Ledu Chiru, Quilate the Wabe. Hello, Middle Lady Chiri, Sayani, Piro. There's a coup, Bimujano, Quilate Kama, Quize Kaitama, Quide, da Mayama Pibare. Hello, Quide, Malachan Apshin, the Quize Kaitama, people at it. The Yobaisen at Odiari, Pila Nimare. Pero Dilana Neso Galusi, Guide Kama, Kona Santaronga, Pibolare, down in Yogiariha, Yodare, Amuya, young Nebido, Pibolara, Duyama, Pibare. Arilo, down in Nibido, Yodare, Odiaha, da Wayodaye, Odia de Solare, Davido Dilayama, Pibare. So the next instruction is Samanjite Pasarite Sampajanya Karihoti. So Samanjita is
to bend something. So when we have, for instance, a leg or an arm extended and we bend it, then there are various mental and physical phenomena which arise. So, for instance, as we're watching the process of bending our arm, we note bending. And there are various physical phenomena which we can become clearly aware of. For instance, when we extend the arm, there might be tightness and tension, which when we bend, this tightness and tension relax. So there's relaxation happening. So these, by noting bending, we become aware of these physical phenomena involved in the process. And these particular physical phenomena, tension and tightness, relaxation, these are manifestations of the Vayodhatu, the air element of motion, and we can come to know that as well. Now, Guya Nibiro, sunlight de Kamaleve, Totube, that the body are deep on Nimare, Sunday de Kaita Maleve, Security Chamao Sivene, the Santan like the Lay Santane Muyali, who Seka Ayusai, Piro, the Santane. Mali de Kaitama Miroye Adinyama, the Quitaronga, the Johnny de Yoye Dodiaha, the Santan Lady Kajaro, the Piri, Down Lara, Denara, Tuyama, Pibare. Ero, down dinner would do leve, down dinner, while you die, Dodiave, Pibare. Taja. Quilade Kaidama people lare, while you die at the bonnet. The Sunday come up people lare, while you die at the bo. Madu Guevia Chana Bido Nirago leve to Yogimia. Tadila Naimare, or while you daha. Quide Kaidamaro, Yode, the Vodia Piniravala. Sunday the Vodia Jaro leve, down in the Vodia Pitorabala Lusura. The Wayoda Amumu Shini Bonidiku, Damidu Guevia, by Menchaja, Shajana Nadila with Sway. Likewise, when a limb is bent, retracted, then when we extend it, when we stretch it out, various phenomena arise. So if we're really paying attention, noting extending, for instance, while extending the arm, if the attention is really following that process, not going off anywhere else, we can come to see the various physical phenomena involved in the process. For instance, we might see how the relaxed sensation changes to one of tightness and tension as the arm is stretched out. So clearly knowing these phenomena, we come to see, by paying attention, we come to see them clearly. So the yogi can become aware of the differences between these various phenomena. Oh, when the arm is bent, there's this relaxation. When the arm is stretched out, there's this tightness and tension, and their difference, can see clearly their difference, discern their difference. So this type of clear discernment of the various phenomena involved in the process, of these various manifestations of the air element, this type of clear knowing of exactly what's happening, clear knowing of what is arising as it is, this is sampajanya. Adilo, let the chiri. Quere Saneka. Kona. Yo the audio pin in the last mobile. Gonna sign a biro, Guilla and Guilla die. Women did a 6 sure, Nandiale, Pipiro, Pitorabave. Salad de Kaida Maleve, Salad de Pitoradi, Samandi de Secale, Pibobiro, Larabave, Taja, Guida Kaida Male, Guida Yone, women did 6 sure, Nandia. Salide Kamaleve, Sane, Yone, Samandi, so 6 Nandia. Guirin Sanai. Yodiana, the Adi Pinny de Lusura.
ဒီယောဂီများကောင်းကောင်းသိတဲ့ဒါစမချင်းညာလေဒါတိုးတက်ပြီးတော့ဖြစ်လာပါတယ် So, is it just these physical phenomena involved in the stretching and bending of feet and legs? No. Every time we bend the arm or the leg, every time we extend the arm or the leg, there are the physical phenomena involved in the process and also the mental knowing of them, the mental awareness of them. So, in the bending, there are the physical phenomena arising and then also the mental knowing of them. In the stretching out, there is the physical phenomena involved in the process and also the mental knowing of them. So in all of these processes, there are the mental and physical, both mental and physical phenomena, nama and rupa, involved in the process. အဲ့တော့ဒီကိုယ်လိုက်တဲ့ဆန်းလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ်ရဲ့ရုပ်သဘောနဲ့ဒီကိုယ်မှသိတဲ့နာမ်သဘောဓာတ်ရှိတယ်ဆန်းတဲ့အခါမှာလည်းဆန်းတဲ့ရုပ်သဘောနဲ့ဒီဆန်းမှသိတဲ့နာမ်သဘောတရားဓာတ်ရှိတယ်လို့ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ်ရဆန်းတာဟာငါဆိုတဲ့ဒီအကောင်မရှိဘူးဒီရုပ်တရားနာမ်တရားမျှတာရှိနေတယ်လို့ဆိုတာဒါရှင်းရှင်းသိလာဖို့ပါပဲ So just by noticing, by seeing clearly how in the moment of bending there's just the physical phenomena and the mental knowing of them, how in the moment of stretching out there's just these physical phenomena arising and the mental knowing of them. By seeing these physical and mental phenomena clearly, by being clearly aware that there's just this nama and rupa going on, we can see for ourselves, become aware that there's no I involved in the process, no self involved in the process, just these physical and mental phenomena. အဲ့လိုသိလိုက်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုအမြင့်တက်ပြောလို့ရှိရင်တော့နာနဲ့ရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိလို့ဒါနမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်လို့ခေါ်ရမှာပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆင့်တက်ပြီးတော့တို့စူးစိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်လို့ရှိရင်ခုနကိုယ်ရဲ့ရုပ်ဆိုတာလဲအလို့လျောက်ဖြစ်လာတာလားဆိုကြလို့ရှိရင်မဟုတ်ပါဘူးဒီလက်ကလေးကိုယ်လိုက်ဖို့ရာသူအကြောင်းတရားတစ်ခုရှိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုကြပါစို့မိအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဒီလမ်းပြီးတော့ယူလိုက်တဲ့အခါမျိုးဆိုကြလို့ရှိရင်လည်းကိုကလှမ်းနေတဲ့စိတ်ဖြစ်လို့လှမ်းလိုက်တဲ့ပြိုင်နဲ့လက်ဆန်တန်းသွားတာမျိုးဒါကိုစီကိုဒီအရာဝတ္ထုကိုရောက်အောင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ကဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနဆန်းသွားတဲ့ယုတ်ကကိုယ်လာတဲ့ယုတ်တရားဖြစ်လာပုံလေးတွေဒါလေးတွေသိလာနိုင်ပါတယ်ဟောဆန်းလိုက်တဲ့သဘောတရားဟာလူလူဆန်းသွားတာမဟုတ်ဘူးဒီဆန်းတန်းခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့ဆန်းသွားတာပဲဒါပြန်ပြီးတော့ကိုယ်လာတယ်ဆိုတာလည်းပဲအလိုလိုကိုယ်လာတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိလို့ဒါကိုယ်လာတာပဲလို့ဆိုတာသိလာတယ်အဲ့တော့ဆန်းတဲ့ခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်တရားကိုယ်တဲ့ခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်တရားဟာအကြောင်းမဲ့တက်တက်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဆန်းကျင်ကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နာတရားကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလေဒါယောဂီများတဆင့်တိုးပြီးတော့အပညာတူတွေရလာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အပညာမျိုးကိုတော့ဒါပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရတယ်လို့ခေါ်ပါတယ် So because of this clear knowing, this kind of clear knowing, seeing mentality and physicality, because it discerns the mental and physical phenomena. For instance, in the stretching, noticing the physical sensations, also the mental knowing of them. In the bending, noticing the physical sensations, also the mental knowing of them. This type of clear knowing, this type of insight is referred to as nama rupa parichitanyana because of its discernment of mentality and physicality. So, to progress one level further, the yogi watches this process and realizes that
process of stretching out, for instance, this physical process of stretching out doesn't arise without a cause. In fact, it has a cause, this intention, a mental intention to stretch out the arm. So, for instance, we are reaching to pick up something. First of all, there's this mental intention to stretch out the arm, followed by the physical process of stretching. So this physical process, the physical phenomena, don't arise without a cause. Their cause is this mental intention to reach out. Without this mental intention, the physical process would not arise. Likewise, in the bending, there's this mental intention to bend the arm, and that, based on that, conditioned by that, the physical phenomena involved in the bending process. So, the yogi comes to see the conditionality of these processes, how in each bending, each stretching, that these physical processes don't arise without a cause, but they arise due to the mental intentions. So this type of seeing of conditionality, insight into conditionality, is termed in the Pali Pichyaparika Jnana. အဲ့တော့မိတို့ခုနအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုယူတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့မိတို့ထမင်းစားတဲ့အခါပို့ပြီးတော့ဒီတာထင်ရှားပါတယ်ထမင်းစားတဲ့အခါမှာမိတို့လက်ကဒီငင်ငင်လေးနေပြီးတော့စားတာမဟုတ်ပါဘူးဇွန်ကန်ပြီးတော့ဒီဟင်းကိုလှမ်းပြီးတော့ခါလိုက်တယ်ဟင်းခပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟင်းကိုမိပကံများတဲ့ရအောင်ယူတဲ့အခါရှိတယ်အဲ့တော့လှမ်းကိုယူလိုက်တဲ့အခါလက်ရဲ့ဆန်တန်သွားပုံလေးတွေဒီယူလိုက်တဲ့အခါမှာလက်ရဲ့ကိုယ်ပုံလေးတွေပေါ့လေဒါလေးတွေကိုသတိထားပြီးတော့မှတ်ရတာပါနောက်တစ်ခါစားရင်ဒီယူတယ်ဟောထဲတယ်စသည်ဖြင့်မှတ်နေတာဟာဒါမျိုးရဲ့ဒီကိုယ်တဲ့ဆန်းတဲ့သဘောတရားလေးတွေသိအောင်လို့ပါဒါဒီကိုယ်တဲ့ဆန်းတဲ့သဘောတရားဟာအလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးခုနကိုယ်ချင်းဆန်းကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလဲသိလာတယ်နောက်ကိုယ်တိုင်းဆန်းတိုင်းလည်းပဲမြို့ယောဂီများဒါသိနေပါတယ်ကိုယ်လိုက်တိုင်းဆန်းလိုက်တိုင်းသိတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့ကိုယ်လိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ်ကျင်နေဆိုတဲ့နန္တရားနဲ့ကိုယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကိုယ်တွေမှန်သိတဲ့နန္တရားပေါ့လေအဲဒီမှာနန္တရားနှစ်မျိုးဖြစ်သွားပြန်တယ်နောက်ဆန်းလိုက်ပြန်တော့လည်းထို့တူပဲစားကျင်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အနန္တရားနဲ့ဒီဆမ်းမန်းသေးတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အနန္တရားပေါ့လေစားနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲနန္တရားနှစ်မျိုးဖြစ်သွားပုံလေးတွေဒီယောဂီများသိချသတိထားကြည့်လို့ရှိရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်ပါတယ် So when we pay attention to this process, for instance, in reaching for something, the yogi can see these mental and physical phenomena clearly. So it can be very clear, for instance, in the process of eating. We reach and scoop the food. So, for instance, there's when we're serving ourselves, we reach and scoop and put the food on our plate. So all of these processes should be noted. All of these processes should be watched with mindfulness. So with each stretching out of the arm, each reaching out, there's this mental intention to reach, and then when the reaching process arises, the person is aware of it. So there's the mental intention to reach, and then the physical process of reaching, and then also the mental knowing of that reaching process. So then we've got two mental phenomena, the mental intention to reach, and then the mental knowing of the reaching process. Likewise, in bending, there's the mental intention to bend, then the physical bending process, and then we're aware of that. So that mental knowing of the bending process is another mental phenomena. So we have two mental phenomena here as well, the intention to bend, and then also the knowing of the bending. အဲ့တော့ဒီပြီးတော့လက်ဝေးတိုင်းဆန်တိုင်းဒီနန္တရားနှစ်ချိန်နဲ့ချိန်ဖြစ်သွားတယ်လို့သိတော့ဒီမကွေးခင်မှာကွေးကျင်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားနဲ့
ကွေးနေတဲ့အခါမှာကွေးမှန်းသိတဲ့စိတ်နန္တရားဟာနန္တရားလို့ဆိုရပေမဲ့လို့သဘောတရားချင်းတူသနာလို့ဆိုခဲ့လို့ရှင်တော့မတူပါဘူးဒီမှာကွေးခြင်းမှာကွေးခြင်းတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားဟာဒါအကြောင်းနန္တရားဖြစ်ပါတယ်ဒီကွေးလိုက်တဲ့အခါမှာကွေးမှန်းသိလိုက်တဲ့နန္တရားကတော့ဒါအကျိုးနန္တရားခေါ်ပါတယ်။ဟောင်းလဲဆိုတော့ဒီကွေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့နန္တရားကြောင့်ကွေးတဲ့ရုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကွေးတဲ့ရုပ်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းဆိုရင်ကွေးခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကွေးခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားကအကြောင်းတရားကွေးလိုက်တဲ့ရုပ်ကဒါအကျိုးတရားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကွေးတဲ့ရုပ်လေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေ့တစ်ပြိုင်နက်ဒီကွေးမှန်းသိတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကွေးမှန်းသိတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားဟာကွေးတဲ့ရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကွေးတဲ့ရုပ်ကအကြောင်းတရားကွေးတယ်လို့သိလိုက်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားကအကျိုးတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနန္တရားနှစ်ကြိမ်မှာပထမစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကွေးခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားကအကြောင်းနန္တရားလို့မှားရပါမယ်ကွေးစေအခါမှာကွေးမှန်းသိတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားကတော့ဒါအကျိုးနန္တရားလို့ဆိုတာဒါယောဂီများရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုယ်ပြပြသိရမှာဖြစ်ပါတယ် So in each process of bending or stretching, there are these two mental phenomena, the intention, for instance, to stretch, and then the mental knowing of the process. So there are these two mental phenomena, these two mentalities, but if you were to ask, are they of the same nature? They're not of the same nature because the intention to stretch is a cause and the knowing of the stretching is an effect. So how is that? In a stretching motion, when the intention to stretch arises, this mental intention to stretch, that creates the conditions that conditions a physical stretching process, the physicality of stretching the arm, for instance. When this physical phenomena of stretching the arm arises, immediately with that, there arises a mental knowing of it. So the mental intention to stretch out is the cause for the physical stretching. The physicality of stretching the arm is the cause for the mental knowing of it to arise. So in the first case, the mental intention to stretch out is the cause, the physicality of stretching is the result. When this physicality of stretching out arises, this becomes the cause for the mental knowing of it to arise. This mental knowing of the stretching is the result. So in each process of bending and stretching out, there are this cause and effect, this mental intention, conditioning a physical phenomena, and based on this physical phenomena, there arises the result of the mental knowing of it. အဲ့တော့ဒီနာရယနှစ်ချိန်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးဖြစ်နေတဲ့ဘုံတွေကိုသိလာပြီးဆိုကြလို့ရှိရင်ဒါမျိုးစဉ်းစားစရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ခုနဒီမကွေးခင်မဆန့်ခင်မှာကွေးခြင်းစန့်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားကကွေးစဲဆန့်စဲမှာသိလာတဲ့နန္တရားပဲလားအဲ့ဒီအကြောင်းနန္တရားကပဲဒီအကျိုးနန္တရားဖြစ်လာတာလားလို့ဒါစဉ်းစားစရာရှိပါတယ်။မစဉ်းစားကတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီကွေးစဲဆန့်စဲမှာကွေးတဲ့ဆန့်တယ်လို့သိတယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားကဒါအသိဖြစ်လာတာပါ။ခုနဒီမကွေးခင်မဆန့်ခြင်းခင်မှာကွေးခြင်းဆန့်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းနန္တရားကတော့ကွေးလိုက်တဲ့ရုပ်ဆန့်လိုက်တဲ့ရုပ်ဖြစ်သွားတဲ့နေပြိုင်နဲ့ကွေးခြင်းနဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးဆန့်ခြင်းနဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးကွေးခြင်းဆန့်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းနန္တရားဟာလုံးဝအကုန်ဆုံးပျောက်ပြစ်ပြီးတော့သွားပါလေအဲ့ဒီကွေးစဲဆန့်စဲအခါမှာကွေးတဲ့ဆန့်တယ်လို့သိတဲ့အသိစိတ်နန္တရားကဒါအတစ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါလေ So in each of these processes, in bending and stretching, there are these two mentalities, and the yogi can come to see this process of cause and effect clearly. So in this process, there's something to consider. This mental intention to stretch the arm and this mental knowing of the stretching process, are these the same
mentality? Is it this cause, which the cause of the intention, and this result of the knowing of the stretching? Is it that the causal mentality became the resultant mentality? Are they the same thing? Actually not. When the mental intention to stretch out arises, it conditions this physical stretching out process. But as soon as the physical stretching out process arises, the mental intention has completely passed away, ceases. So, this mental intention to stretch out is not the same thing. When it has given rise to the physical stretching process, then the intention ceases completely, and there arises a new mentality, this mental knowing of the stretching process. So these two mentalities are different. The knowing of it is an entirely new mental phenomena which has arisen after the other has ceased. Di quere sane dodiari pilare kama di konara quejene seja quere yop chitware quere yop chilu quemadi se nadia pitware di quejene seiswale quema quelai de yop chitare biane quejene seiswale nadia mashi do bu chosong tware soda da kou sou pyauk piet pi do pyesi tware soda to shin shin nyi thi la le ai do ba chan le so do quere yong ne quemadi de sei so de nadia shi de da pyin ai di quere yong ne quemadi de sei so de nadia ha le be Sanyan ne sei shi lo san lai de yop phit twa de piai ne quei se kha phit paw la de quei de yop le mashi do bu kou song pyauk piet twa de quei de yop mashi de atwat jaung le quei man thi de sei so de nadia le mashi do ba bu kou song pyauk piet twa de adi lo be quei lai den san lai den phit paw la de di yop dia nadia ri ha phit taung ga do thin sha sha phit la ke ja de phit paw pi de naw kou song pyauk piet twa ja da pi la lo ai lo thi lai de a thi nyam myo ko da anicca Anicca Vipassana adinya myo kho ba le da anicca thaw tya ko jajjanana sinyin thong tat pi do thi twa da ba. So we discussed how this mental intention to bend or stretch gives rise to the physical bending or stretching and totally ceases itself. So this mental intention gives rise to the physical process gives rise to the mental knowing of it. So what happens to this mental knowing of it and the physical process and the mental knowing of it? For instance, with the stretching, there's the mental intention to stretch out. This gives rise to the physical stretching process, and immediately the intention ceases, mental intention to stretch ceases. This physical stretching process gives rise to the mental knowing of it. And then as soon as the mental intention to bend, so that the arm is stretching out and there's the mental knowing of it, as soon as the mental intention to bend arises and this bending physicality, the stretching physicality is totally ceased. Because the stretching physicality is totally ceased, the mental knowing of it, mental knowing of the stretching physicality has also totally ceased. So, seeing how these phenomena arise and pass, this is the insight, this is the nature of anicca, of impermanence. So, by practicing strongly in this way, by practicing effectively in this way, the yogi can come to see these natures clearly. Hello, anicca ye thaw tya thi lo shin no jan ne dukkha anatta swa le lo be thi twa da ba be. အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီကွေးတဲ့ဆတ်နယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားကိုကမ္မထအာယုရှုွက်စကြက်အနေနဲ့ဒါပြီးပြီးတော့အမှတ်ခိုင်းထားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီကွေးတဲ့ဆတ်နယ်ဆိုတာလေဒါဂောချရစမ်ဂျင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဂောချရစမ်ဂျင်လို့ခေါ်တဲ့ကွေးတဲ့ဆတ်နယ်အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံ nant သဘောတရားတွေကို တခြားဆုစိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်လိုက်လို့ခုလိုရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်စက်ဆန်တဲ့ခိုက်တာမှာဒါယုတ်တရားနံတရားတွေဖြစ်နေတာပဲဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပဲ
အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားနာတရားတွေဟာလည်းပဲမမြဲတဲ့သဘောတရားတွေဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားတွေခိုင်မြဲတည်တတ်မှုမရှိတဲ့ခိုင်မြဲတည်တတ်တဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့ပေါ့လေတည်တတ်လောက်အောင်အနှစ်သာရမရှိတဲ့အနတ္တသဘောတရားတွေပဲလို့ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြာကြာနာနာကိုယ်ပြပြသိသွားတာမျိုးကိုအဲ့ဒါအစမောဟစံခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအစမောဟစံခြင်းဒီဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားကယခုလိုယုတ်ခန္ဓာကိုပြုမှုတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းဒါရှုမှတ်ဖို့ရာစံခြင်းညာပပအနေနဲ့ဒါပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် In this way, the yogis come to see the impermanence of these mental and physical phenomena. And seeing the impermanence of them, the natures of suffering and non-self are clear as well, included as well. So the Buddha gave these, for instance, stretching and bending the limbs as a meditation object. So whenever we stretch and bend the limbs, these activities should be objects of awareness, objects of mindfulness. These are the range, these are the pasture in which our mindfulness is to graze, is to roam. So this kind of keeping the attention in the range, keeping the attention in the pasture is gochara sampajanya, clear knowing of the range, clear knowing of the pasture. So by keeping our attention on these meditation objects, by applying our mindfulness to, for instance, bending and stretching and these activities, the yogi comes to see clearly the mental and physical phenomena in the process and to see very clearly their impermanent and non-satisfactory suffering nature and their lack of any solid, lasting essence. So the yogi comes to see clearly their anicca, dukkha, anatta nature. Seeing these truths, seeing these natures of the mental and physical phenomena is the non-diluted clear knowing, asamoha sampajanya. So it was in order for the yogis to cultivate, for practitioners to develop this kind of non-diluted clear knowing that the Buddha gave these activities as meditation objects. အဲ့တော့ယခုလိုလက်ကွေးဆန္နာလက်တမဟုတ်ပါဘူးခြေတော်ကွေးဆန္နာလေးရှိတာပါပဲနောက်ဆုံးလက်ချောင်းလေးတွေကွေးတာဆန္နာကစပြီးတော့ပေါ့လေဒါလေးတွေအကုန်လုံးရှုမှတ်ရမှာပါပဲဒါကမ္မထန်ရှုွက်တည်ကြည့်ပါပဲအဲ့ဒီလိုအသေးစိတ်ပေးထားတော့မိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလှုပ်ရှားနေသမျှဒီအမှုရာမှန်သမျှဒါယုံနာနေကြည့်ပဲဒီယုံနာတွေဟာအကြောင်းကျိုးရှိလို့ဖြစ်နေတာပဲယုံနာတွေကဘယ်ဟာမှမြဲတာမရှိဘူးလို့ဆိုတာဒီသိလာတယ်လို့ပဲဒီကျန်တဲ့အထွေထွေလာလာအမှုရာတွေကိုလည်းပဲသိအောင်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီစံပညာပပမှာဆက်လက်ပြီးတော့အသေးစိတ်တွေရှုမှတ်ဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ် So all of these actions should be known clearly. We should cultivate this non-diluted clear knowing. Right from the bending and stretching of the arms, and not just the arms, the legs, bending and stretching. Each time we bend and stretch the arm or the leg, even the fingers. Each time we bend or stretch the fingers. All of this is an object of mindfulness. All of this is the field for our meditation, field of mindfulness. So, as the yogi is watching closely, they can see the mental and physical phenomena involved in all of these processes. So it was because the Buddha wished the yogis to apply attention to all of these areas that he gave even more detailed instructions, further detailed instructions, how the yogis can cultivate mindfulness, not just in the sitting, rising and falling, and walking, and bending, and stretching, and so on,
but he goes on to, in this same Sampajanya Pabba, this section on clear knowing, to give further instructions on how to cultivate mindfulness in our activities. Now, celebrate Bahota Solution. Alokite, Vilokite, Samjanakari Hoti, Alokite, Shigo, Yasine, Saibiro, Chilushi, Shigo, Susai, Gini, Surale, Gini, Kaitama, the Mayame. The Cardia, Vilokita Sura, the Yasigo, she did a Michibene. The Zangida Babe, Maro, Miasang to Chile, the Wawa. Hello, Miasigo, Bego, Miasang to be a Jerusalem, Miasang to Chida. Tiama Pibare, the young Shigo, Saiki, Saiki, Chile. Miasang to Jerusalem, Bego, Miasang to Jerusalem, Chile. Mayamava. Hello, Malay, address out. Mimi, Miasi. Luxani, that lady. Yin side bit of genie come down the nibble lady. Bego, Messi, sound lady a kama, the Loxavo lady body, till go the Adilebe, Mandai, Dilanimare. So the next instruction in this section is Avalokite, Vilokite, Sampajana Kari Hoti. Avalokita is looking forward. So in looking forward, the person makes themselves clearly aware. Also, they should be mindful when they look to the side, vilokite. So in each of these processes, there are mental and physical phenomena going on. As we look forward, we might notice the tension to look forward. There's motion and movement as we look to the side. And so all of these mental and physical processes are to be noticed. All of these are to be known. Hello. Gonna start today, so I'm going to yogi. Google the Italushi, no, Dinirababe. The choosing and shouting as we melo. Saying shouting at Nibido, go 7 Zazia Shilushi. I 7 Zare. Yao to Zigo, the Sai Pirocini, Shirabe, the Chosogalushi, the Ben Lady, the Ben Sai Gini. Shubama Giziam, she called him and more Gini. Edo, Dario Gini, go the tea lelo chia. That Yashuman in the Yogi Sura, go Gijino, the good Sai Gilushin, Sai Gin Chia. Minushine, Minamina. I mean, Karaka, Quaseka maintain means Ayunga. Check the Ayung to be solution, because they tell me the Jade city, Nidda city, Diana city, Lugina city, Damin Lepita Dave, Pilalution, I have set my book, Dialution, Jailution, Jade, Dalidi, Mayanabe. The Karaka Jarole go up my Jada would top it of Jimmy Ladies Solution, say to Mamagina, the city, Pilaviana, Magina, the same Magina, which is set my young. Rồi nhớ sọp nhà cả, cái gì nhớ xí này cô chỉ lại chỉ mình này được chỉ đạt trọng mà, thì là ta chỉ mà công gì áo, ấy mà, ta đi mà lên này, xúc mà bị đó, ở bên nhà, tâm sinh nhảm chế áo, đã xúc mà chỉ in xúc mà bị đó như thế này, ta cho thì sai chỉ để solution này, sai chỉ đã liền được mà bộ lộ đấy. So within this instruction. When you focus on something, when you really look at something, this process should be noted too, this sort of looking forward, focusing on something, as well as looking to the side. So when all the yogis will know this kind of thing, when you focus on something, when you're really looking at it. So for instance, you might be doing walking meditation, but there's something interesting off to the side, so the yogi looks over and focuses on it. Sometimes they're looking at something interesting, sometimes they're, without even anything in particular
interesting to look at. The yogis are looking off into the sky and so on. So all of this should be done with mindfulness. You shouldn't miss the opportunity for mindfulness. Each time you're focusing, each time you're turning to look, all of this should be noticed and known. All of these mental and physical phenomena should be noticed and known. The motion and movement in the eyes and so on. All of this should be noticed and known. And then sometimes as one is looking, so one looks and notice the seeing process should also be known. And sometimes one notices a pleasant object, and so in the mind there's this pleasure, this enjoyment. This too needs to be noted, pleasure and enjoyment. From time to time one sees an object that is unpleasant, and the dosa or aversion arises in the mind. This too needs to be known and noted and known. So it was because the Buddha did not want practitioners to miss even this little bits, even this time when they're looking at something, when they're even this process of looking and seeing, that this instruction is given to make oneself clearly knowing, clearly aware, while looking forward, focusing, while looking to the side, and so on. အဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲခုနစိုက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခိုက်အတန့်စိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတာဟာသူကြည့်တာဟုတ်ပါဘူးကြည့်ရတဲ့စိတ်ရှိလို့ကြည့်လိုက်တာပဲအဲ့တော့ကြည့်နေတဲ့စိတ်ရှိလို့ကြည့်လိုက်တော့ကြည့်နေတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တရားသိသွားတာပေါ့အဲ့တော့ကြည့်နေတော့လဲကြည့်တယ်မှတ်တော့ကြည်မှန်းသိလို့မှတ်တာဖြစ်နေတော့ကြည်မှန်းသိလို့မှတ်တယ်ဆိုတော့ကြည်မှန်းသိတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နာတရားလည်းသိသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီယုံနာတို့ရဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပုံလေးတွေနောက်ဒီယုံနာတို့ရဲ့ဒီကြည့်နေစေခိုက်တတ်မှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ကုံဆုံးပြောက်ပြတ်သွားတဲ့အိဋ္ဌသဘောတရားတွေအထိဒါသိလာနိုင်တယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ကြည်စေခိုက်တတ်မှာခုနဖြစ်ပေါ်နိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လောဘဒေါသတွေဖြစ်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားတော့ဒါမျိုးစိတ်တန်ရှင်းပြီးတော့သွားတဲ့အကျိုးတရားတွေရရှိသွားနိုင်တာပေါ့ဆိုတော့ရင်းနေပုံပါလားရင်းနေပုံပါလားရင်းရှိတယ်ဒီကွ As one is focusing in this way, looking at an object, there as one is focusing and looking at an object, this process of looking and seeing doesn't happen of its own accord. This happens because there's this mental intention to look, this mental intention to look at something, focus on it, or to look to the side to see it. So here too there's this process of cause and effect, the mental intention to look and the looking. And then the person is aware of this looking, aware of this seeing. So there are these mental knowings of the process, this mentality knowing the process. So here too, there is the mental intention to look, and then the looking process and the mental knowing of it. So here too, the yogi can discern all these mental and physical phenomena involved in the process. As the yogi is observing in this careful and thorough way, the defilements of mind, the craving and aversion, delusion, that would have occurred otherwise, these defilements of mind don't have an opportunity to arise. In this way, the mental stream is kept pure, is purified. And so the yogi gains this benefit of practicing carefully, of watching carefully this whole process of looking and one intention to look and looking and the knowing of it, all of these mental and physical phenomena involved in the looking process. The yogi de jaro zinya shang de kama di tere do jiu yoga tumya ti ma so lo la do mati bu po le era myana do she ko tere sai pi do tha la be da ne myasi ka ဒီအငြိမ့်မနေဘူး
ဘေးကိုစောင်းပြီးတော့ကြည့်မျက်စောင်းထိုးပြီးတော့ကြည့်မှာတော့ဗမာစကားနေရတော့ဒါတိတ်တခိုးကြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ခိုးကြည့်တာအဲ့လိုတိတ်တခိုးကြည့်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမင်းတို့သိတယ်စိတ်ကငါမျက်စိစောင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်မျက်စောင်းထိုးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတာသတိထားလို့ရှိရင်သိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျက်စောင်းထိုးကြည့်မိတာဟာအလိုလိုကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူးကြည့်နေတဲ့စိတ်ရှိလို့ကြည့်လိုက်တာပဲအဲ့တော့ရှင်းတဲ့မကြည့်ချင်တော့ခုနမျက်စောင်းလေးထိုးပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာမျိုးစိတ်ကသိသွားတယ်အဲ့တော့ကြည်ရင်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတန်တရားလေးဖြစ်သွားပုံသိလိုက်တယ်ကြည်ရင်တဲ့စိတ်ရှိလို့မျက်စောင်းထိုးပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီရုပ်ရဲ့သဘောတရားလေးလည်းသိသွားတယ်တခါအဲ့လိုမျက်စောင်းထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြည်နေတာပါလားလို့သိလိုက်တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီရုပ်တရားနာတရားတွေဖြစ်နေပုံလေးတွေအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်နေပုံလေးတွေဒီနောက်ဆုံးကြတော့လည်းပဲဒီယုံနာနေဟာဒီကိုယ်ဆုံးပြောက်ပြပြီးတော့သွားပုံလေးတွေပေါ့လေဒါအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တစသည်ဖြင့်ဒါစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့သိတဲ့အသိဉာဏ်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရှိတဲ့ကြည့်ရင်ကြည်တာကိုသတိထားပြီးတော့မှတ်ပေးပါမျက်စောင်းထိုးကြည့်မိလိုက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျက်စောင်းထိုးကြည့်တာလေးတွေကိုလည်းပဲဒါသတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်သွားမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီကိုကြည့်ခြင်းလို့ကြည့်လိုက်မိတော့လည်းပဲမိတို့မှာအသိဉာဏ်တွေလေးတွေရသွားနိုင်ပါတယ် So in this looking process, sometimes the yogis keep their face forward, but Sayadaw notices that their eyes are looking off to the side. So he's not sure exactly why. Maybe they don't want people to know they're looking. But in any case, as one steals a glance off to the side, then this process too can be used to develop insight. So the yogi notices this intention to look off to the side, to steal a glance. So the intention to look is noticed, and then this looking process, the physicality involved in the motion of turning the eyes. And then because of this physical process of turning the eyes, there's the mental knowing of it, and the seeing and so on. So right in this very process of looking, just glancing off to the side with the eyes, just in this very subtle process, the yogi can come to see this cause and effect, the mental intention causing the physical process of looking, the physical process of looking, conditioning the mental knowing of it, the awareness of this looking. And so right in this process, the yogi can cultivate insight, seeing this cause and effect nature, and so on, seeing deeper and deeper into the nature of these mental and physical phenomena. အဲ့တော့ဒီစံကြညပပမှာအသေးစိတ်ရှုမှတ်ပုံတွေဟောထားတာလေးကျန်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့နောက်ရက်ဒီဆက်ပြီးတော့ဟောပြပါမယ်အဲ့တော့နေ့ဖြင့်ကညနေပိုင်းမှာတော့ဒါဘုန်းကြီးများဒီ Cambridge ကိုတွားပြီးတော့တရားဟောပေးစရာရှိပါတယ်။ဘာခေါ်လဲ CIMC နော် CIMC မှာအဲ့ဒီမှာတရားဟောစရာရှိပါတယ်။အဲ့တော့နေ့ဖြင့်ကတော့ဒီရိပ်သာမှာတရားဟောပြန်နာထားမှာပါ။အဲ့တော့နောက်တစ်နေ့မှာဒီသံညပပကိုဆက်ပြီးတော့ဟောပေးပါမယ်။ဒါကြောင့်တို့ယောဂီများဒီမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတော်မူတဲ့နိလအတိုင်းဒီစံညပပလို့ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ရှုမှတ်ပုံတွေကိုလည်းဟောထားတဲ့အတိုင်းစနစ်တကျနာယူပြီးတော့စနစ်တကျပွားများအထောက်မဲ့ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒါမိတို့ရဲ့အစ္ဆဒတဏ္ဍမှာနောက်ကမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အသိဉာဏ်တွေဖြစ်လာမယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အသိဉာဏ်တွေဟာလည်းပဲဉာဏ်စဉ်တွေတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်တိုးတက်ပြီးတော့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတိုးတက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းနဲ့ဒီကိလေသာအလုံးချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့ငြိမ်းတာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာလို့ဆိုတဲ့လကုတ္တရာပညာတွေအထိရရှိပြီးတော့သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတို့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားပြီးတော့ထားတော်မူတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုလေးလေးစားစားနဲ့လိုက်နာရှုပွားကျင့်သုံးပြီးတော့ခုလိုအသိဉာဏ်တွေသိဉာဏ်တို့တွေဉာဏ်စဉ်တွေအစဉ်စဉ်တက်ပြီး
ဒုက္ခခတ်သိမ်းကိရိတာခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်ရာဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းလင်းမြန်မြန်လွယ်လွယ်ကူနဲ့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ် So in this Sabajanya Pabba, the section on clear knowing, clear awareness, the Buddha gives further instructions, further places to direct one's mindfulness actions, to direct one's mindfulness to. And Sayadaw will continue to explain these the next time he talks. Tomorrow evening, the Venerable Sayadaw has been invited to speak in Cambridge at the Cambridge Insight Meditation Center. So there won't be a talk for the yogis here tomorrow night. The night after, Sayadaw will continue this discourse on the Sabajanya Pabba, on this section on clear knowing. So if the yogis really apply what's been taught, really apply this, the Buddha's instructions on all these details, this detailed way of applying mindfulness to all of one's actions throughout the day, they can develop insight deeper and deeper, seeing the nature of physical and mental phenomena deeper and deeper levels, all the way through to the cutting off of the suffering of the defilements with the realization of Nibbana, with these super mundane path and fruition knowledges. So Sayadaw wishes that the yogis may be able to follow just as the Buddha has taught, just as the Buddha has instructed, in order to develop this insight deeper and deeper, and to realize the peace of the cessation of mental and physical phenomena, to realize the peace of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.